ಮಣಿಮಂಟಪ ಎಂದರೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಆರು ದಿನಗಳ ಏಕೆ ಆ ಒಂದು ಮಣಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಅದರ್ ಪೂಜಾ ಇನ್ ಮಣಿಮಂಡಪಂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ 6 days. ಸೊ ಆ ಗುರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೈ ಗುರುತಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಶಬರಿಮಲ. Something is going wrong, or something we have done, believe something we have done something wrong. How many are following proper 41 days fast? Well, only mostly it's happened only in Amman temple or goddess temple. Why it's happening in Shabarimala? So ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಆ ಮಾಲಾಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಡಿತವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಆ ದೀಪ ಮಾತ್ರ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ದೀಪವನ್ನು you won't be able to do the light the lamp every day. Main issue is here. ನೀನೇ ಗತಿಯಪ್ಪ मोक्ष भी में. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ. ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶಬರಿಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಣಿಮಂಟಪ ಎಂದರೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಅದರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೋ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಆ ಮಣಿಮಂಟಪದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಶಬರಿಮಲೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗದೆ ಇರಲಾರು ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈಗ ಆ ಗುರುತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಗುರುತಿಯನ್ನು ಕೊನೆ ದಿವಸ ಏಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ 6 ದಿನಗಳ ಏಕೆ ಆ ಒಂದು ಮಣಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಆ ವರ್ಷದ ಮಂಡಲ ಕಾಲ ನವೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ ಜನವರಿ 20ರವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಮಾಸ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹುನ್ನೆಕಾಟು ಕುರುಪು ವಂಶದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಸ್ವಾಮಿ, இந்த ஒரு மணிமண்டபத்தை பற்றி எல்லாம் ரொம்ப விஷயத்தை தெரியப்படுத்திங்க. அதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த ஒரு மணிமண்டபத்தில் ஏன் வெறி 6 நாள் மட்டும் பூசை நடக்குது சார்? Actually, once after completing Ayyappan Niyogam or what he wanted to do in his life, after that he wants to become Samadhi. So that time Pandalam Raja also was there with him, but Pandalam Raja wants to see him at least once in a year. So and make his place and make Ayyappa blessing to entire world or entire whoever wants to wish to see him. So that's why maybe we now also we are calling Ayyappa as a Kaliyuga Varadan. When Kaliyugam is there, his presence is required for humans. So when Pandala Raja is requesting him because Ayyappan is his son, he cannot reject his request. So what he mentioned, like, okay, I can awake from his meditation 6 days in a year for blessing Ayyappa devotee, whoever wants to wish him, whoever wants to see him. So they can come during this many days from Magaram 1st to Magaram 6th. And so he'll be awaking from his samadhi or awaking from his meditation. So that's why there is no other puja in Manimandapam except these 6 days. So that is the and one more thing, whatever the rituals, whatever the puja is doing in Manimandapam, it's all
made by Ayyappan itself, not like someone else is made for made this puja rituals. Especially like if the proof is that if you listen Nayatuvili I mentioned earlier. So in Nayatuvili we are the Punnamuttal family, they are singing the song like, so whatever rules and regulations have it's written, whatever rules and regulation is required to visit Ayyappan, and what are the things you need to do during from Magaram 1st to 6 days in Manimandam. It's all mentioned in the Nayatuvili as mentioned by Ayyappan. So that's why it's only 6 days is open, and 6 days whoever wants to get the blessings of Ayyappan, whoever wants to see Ayyappan, whoever wants to see Ayyappan, they have to come and see the rituals these 6 days in Manimandam in an year. So that's why that days itself he committed to Pandara Raja, he will be awaking from his meditation. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ. ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಆ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಭಗವಂತ ನಾವೇನು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಹರಿಹರ ಪುತ್ರನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಈ ಆರ್ಯ ಕೇರಳ ವರ್ಮನ್ ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ತಾನು ಕೂಡ 6 ದಿನಗಳು ಆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಬಾಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮೊಡನೆಯೇ ಆ ಬಾಳುವಂತಹ ಅಯ್ಯಪ್ಪನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಆ 6 ದಿನಗಳು ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಣಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಮಣಿಮಂಟಪದ ಪೂಜೆಗಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೊಡನೆ ಆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ಆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ನಂತರದ 6 ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ. ಆ ಒಂದು 6 ದಿನಗಳ ಪೂಜೆ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ 6 ದಿನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ನಾಯಿಟುವಿಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಳಿಗೆಪುರ ತಮ್ಮನ ಮದುವೆ, ಮಾಳಿಗೆಪುರ ತಮ್ಮನ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಮಾಳಿಗೆಪುರ ತಮ್ಮನ ಬೇಸರ ಎಲ್ಲರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪೂಜೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು ಅದೇ ಹೌದು, ಗುರುತಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ಬಹುಪಾಲು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ದೇವಮೂಲ, ನದಿ ಮೂಲ, ಋಷಿ ಮೂಲ, ಎಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಗುರುತಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇರಳದವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರುತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. சுவாமி சரண சமே இப்போது ശബരിമല அந்த ஒரு மகர சங்கிரமணத்தின் கட்டக்கடையாக குருத்தி பூஜை என்றால் என்ன, அதை எப்படி செய்கிறீங்க, யார் யார் அதில் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க? So what is Gurutthi Puja? Actually many people asking why Gurutthi is happening in Shabarimala. So mostly it's mostly in I believe in Tamil Nadu as well. Only mostly it's happened only in Amman temple or goddess temple. Why it's happening in Shabarimala? So if you are thinking about Shabarimala, so above Ayyappan or above Dharma Shastra, so main deity of Shabarimala is the goddess Bhadragali. So it's a nature of god of nature. So just think about Ayyappan itself mentioned like come 6 days in a year, and he gave the permission, but how many are following proper 41 days fasting, and how many are following all rituals and regulations whatever he mentioned, and how many are polluting his nature or the Amman nature, Bhadragali nature. It's whatever it's happening in Shabarimala, it's all whatever it comes as a negative impact on god Bhadragali or whatever deity in Shabarimala. So in that case normally in any temple or we also do it in our
family life also. If something is going wrong, or something we have done, believe something we have done something wrong, what we do is we will do some pariharam, or we will do some try to do some remove those negativity from our life, or negativity in whatever field. The same thing whatever happening in because of the our devotees visit, or people are doing abhishekam, people are getting ghee from multiple places, this puja items from the different places. How much purity we have in that we cannot assure. So there definitely there will be a negative impact on the nature, or negative impact on the power that is there, but we know that we cannot too much hurt to the nature. It will react in some other occasion to it will revert back to it's our human life itself. So since Ayyappan wants to since human wants to visit Ayyappan give the permission to visit humans to this 6 days, but whatever happening negativity because of his permission, so he has to try to do something to his goddess Bhadragali. So it's a rituals that removing negativity in Shabarimala. So this Gurutthi also is performing by Ayyappa was performed earlier to his goddess god Bhadragali. So now it's performing behalf of Ayyappan, whatever is happening in Shabarimala, whatever happening negativity in Shabarimala in a near. So we are doing that pariharam on the 6th day after the festival end. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ. ಶಬರಿಮಲೆ ವ್ರತವನ್ನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇರುಮುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪಂಪೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಆ ಮಾಲಾಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಡಿತವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸತ್ಯವಾದ 18 ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಹತ್ತಿ ನಾನು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಿಸುವಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೇನೋ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಅದನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವಂಥ ಆ ಗುರುತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗುರುತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗುರುತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಕೇಳೋಣ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಆ 5 ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ 6ನೇ ದಿನ ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಏನು, ಆ ಗುರುತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗುರುತಿ ಬಳಸೋದು ಆ ದೇವರಿಗಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದೇ ಗುರುತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. சுவாமி 5 நாள் ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில் இந்த பூஜை செய்கிறீங்க. 6வது நாள் இந்த குருத்தில் நீங்கள் ரெட் ட்ரெஸ் வேர் பண்ணுறீங்க. அப்புறமே இந்த பூசையில் என்ன சொல்ல முடியுமோ அதை ப்ரீஃபாக என்னென்ன பண்ணுறீங்கன்றது உங்களுக்கு. Till 1938 I believe animal was sacrificed in front of Manimandam. After 1938 British banned this animal sacrifice for Hindu rituals. Now after that we are doing with this pumpkin or pusinika in Tamil. Yeah, so especially like so it's kind of so whatever power, if it is Ayyappan Dharma Shastra, it's all nature. So whatever nature, whatever we are we are saying like we are awakening Ayyappan from his meditation. It's all natural power. So whatever it came from that place, we have to send that back also. That is the end of the rituals where whatever we are awakening up things. So it's kind of again it's Ayyappan is going to his meditation stage. That it's only this is happening only after all the devotees left after the Gurutthi. It's only Pandalam Palace representatives and we only will be presenting there. There is some secret puja there for again Samadhi Kriya. So after that Pandalam Palace will close the Manimandam and they will give the key to Devasam officials.
And again, one more thing I missed on the Gurutthi. There is two Gurutthi is happening in in Shabarimala. One is during Managa festival on the 6th day of Managa festival, and one more Gurutthi in related to Vishu festival that's happening in Pamba. So one request to devotees, so whatever you are doing wrong in Shabarimala, it's all you are doing against nature, God Bhadragali. So Bhadragali is an Amman, even though so whatever negative impact from the Amman or Taya, so it will be impact to your next generation. So definitely you should whatever you are doing wrong in Shabarimala, you should stop and you should follow all rules and regulations and follow the rituals, follow the 41 days vratam, and again you should not bring any unwanted items in your Irimudi. Irimudi, including Tantri, many times mentioned. So whatever the in older days we can use most of the puja items, but the number of devotees are increased, the number of puja items are coming in Shabarimala. We won't be able to use anything because it's a purity is a matter. We don't know from where it's getting itself. So whatever it's getting in Irumudi, it's all are going to waste only, or it will be impacting on the nature. So avoid any plastic items in the Irumudi, and only bring, if possible, bring neithenga, coconut, one more coconut, and rice and jaggery, whatever, and so whatever other than this, all are going to waste only. That will, whatever you are doing against nature, it will impact your next generation. Our next generation is should be should live happily. So for them itself, we should consider them, they should live happily. So we should avoid polluting nature in Shabarimala, because as I mentioned earlier, Bhadragali is the nature of God. We should not do anything against her. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ. ಗುರುತಿ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಕಾಲ ಅಂದರೆ 41 ಅಥವಾ 48, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು 48 ದಿನ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ವ್ರತದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ಆ ಪರಿಸರದಿಂದಲೇ ನಾವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾವೇರಿ ಒಂದು ವಿವಾದ, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕವೂ ಕೂಡ ದೊರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಇರುಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಒಂದು ತುಪ್ಪದ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಪೂಜನೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆ ಮಣಿಮಂಟಪದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹ, ಈ ಕೀಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ದೀಪ ಮಾತ್ರ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ದೀಪವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಸ್ವಾಮಿ, இப்போ அந்த ஒரு குருத்திக்கு ஆனಮೇಲೆ நடை சாத்துறீங்க மணிமண்டப, ஆனாக்கா அங்கே எப்பயும் விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது, அது எப்படி சமயம்? அது முன்னாடி அந்த மாதிரி இல்லை. ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த தேவப்பிரந்த சொல்லியிருக்கு, it should be always the light should be lamped there. But thing is like they asked us to stay there and do the light the lamp. But if you I think I mentioned earlier, we all are professional. Why we are coming there in Shabarimala, it's a niyogam, so it's our duty, responsibility, and it's a family right. So that's why we are coming to Shabarimala for 6 days in a year, and we won't be able to do the light the lamp every day. So that's why we give the permission to the Karagam, who is the assistant in Maligapuram temple premises. He will be doing the lighting the lamp every day whenever the Sannidhanam is opened.
ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ. ಇವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದೇವಸಂಬೋಣ್ಣವರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ದೀಪ ಉರಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಮಣಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ, ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರು. ಆದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಜೀವನ ಇದೆ, ವೃತ್ತಿ ಇದೆ, ಬದುಕಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆ 6 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು 56 ದಿನಗಳ ವ್ರತವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಣಿಮಂಟಪದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವರೇ ಆ ಒಂದು ಮಣಿಮಂಟಪದ ಆ ಒಂದು ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿರುವಂತಹ ಅರ್ಚಕರಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ತಪ್ಪ ಅಥವಾ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮಣಿಮಂಟಪದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ, அந்த விபூதியை எல்லா சுவாமிங்க இருமுடியில் கொண்டாந்து எடுத்துகிட்டு போய் மணிமண்டபத்தை சுத்த போடுறாங்க. அது ஒரு ரிச்சுவல்ஸா இல்லை அது இந்த மணிமண்டப பூசை நடக்கிறப்போ போடலாமா இல்லை வேணாமா, தவிர்க்கணுமா, என்ன சார்? Main issue is here, okay, why is doing this basmam in Shabarimala? There is a logical reason. If you think about our sadhus and sages, they used to come to Shabarimala during ancient years. So what they will do is they will be staying in Shabarimala for this many years, this many days in Shabarimala during Makara Sankranti, and they will be keeping all vibhuti in their place. Like, so I just wanted to clarify one more thing. So like Hindu saints in South India, they come to Shabarimala for their salvation, or they will leave their body, or they will become samadhi, or they will become jiva samadhi. Like in North India, we will go to Kedarnath or Badrinath. So it's kind of a salvation in kind of in Hindu mythology. So in that case, in older days, it's fine. Only few limited people are visiting Shabarimala. But nowadays, we don't know. I mean, there is no proper guidance from the Guru Sami. Most of the people are visiting just as a normal temple. They don't know what to do there in Shabarimala. People are many custom ritual from each local temples also following. Influence is there. Influence is also there in many rituals in Shabarimala. So pouring basmam outside is fine, but pouring inside is, Manimandam is the most sacred place in Shabarimala. So it's a jiva samadhi. If you are trying to pollute inside anything in Manimandam, so it will be, it's kind of it's a negative impact to your family, or to you, or children, your next generation. I would definitely suggest don't do anything, don't throw any basmam inside Shabarimala, especially during these 6 days in Shabarimala. There are many rituals are going inside. People don't know what is going in, so they just come and sprinkle the vibhuti and just go out there. They don't have time to look inside what is going on, or their Guru Sami itself don't know. They are mostly become commercialized in many places. They don't know. They don't want to know what is the reality and what is the truth about each rituals in Shabarimala. So my suggestion is, even though don't offer any kind of puja items inside Manimandam. If you can do meditation or one side of the Manimandam or behind the Manimandam, that will more. It's a Sri Chakram is sitting the place, and Ayyappan Samadhi is the place. If you meditate for 1 or 2 minutes, that energy will be there for your entire life. Instead of that, you are doing some kind of stupid activity like throwing things inside Manimandam without knowing, but it will be you will be suffering a lot with many years because of doing this kind of nonsense things in Shabarimala or inside Manimandam. Yeah. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಣದ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಎದುರಿದ್ದುಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಮಣಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಣಿಮಂಟದ ಮುಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಹಿಂಭಾಗ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಭಸ್ಮದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ
ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರವರೇ ಯಾವುದಾವುದೋ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗಿಷ್ಟು ಹಣ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ 6 ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಚಂದನವನ್ನು ತಂದಿರೋದು ಎಸೆಯುವುದು, ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ಎಸೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕಾಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು VSS ಮೀಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮಣಿಮಂಟಪ ಅನ್ನೋದು ಆ ಭಗವಂತ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ 6 ದಿನಗಳು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದವರು, ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸಿದವರು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ 18 ಮೆಟ್ಲು, ಆ ಭಗವಂತ, ಆ ತುಪ್ಪದ ಅಭಿಷೇಕ, ಇಷ್ಟೇ ಆಯಿತು. ಆ ಭಗವಂತನ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೋ ಬರ್ತೀರಾ. ಬಂದಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಇಷ್ಟೂ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. IT ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮನೆ ಮಗನಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಯ್ಯಪ್ಪ. ಮಣಿಕಂಠನ ಮಲಮೇಲುರು ಮಣಿಮಂದಿರ ಮುಂಡೆ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണപ്പൻ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ. ശരണം 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 ശരണം